Teach the thoughts of human beings. Do you completely and fully awaken one in endowed transcendent destroyer, victorious conqueror, the secure from the shackling clan. I prostrate Make offerings and go to refuge. Profound and be thou, one gone beyond the furthest shore. Perfect in being, perfect in knowledge and full of conduct. Sebastian never of the will, supreme guide of human beings. Teach the thoughts of human beings. Do you the completely and fully awakened one, in endowed transcendent destroyer, victorious conqueror, the secure from the shackling clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge. Founder and endowed transcendent destroyer, one gone beyond the furthest shore. The completely perfected and fully awakened being, perfect in knowledge and full of conduct. Sebastian never of the will, supreme guide of human beings. Teach the thoughts of human beings. Do you the completely and fully awakened one, in endowed transcendent destroyer, victorious conqueror, the secure from the shackling clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge. No buena supreme amongst humans in the form of a slave, who paced out 7 strides for the sake of my majesty and his will. To you, the wise, then I prostrate, who secure from all forms of hidden evil, who is mercy like the golden fountain, man who faces his three worlds, winner of the famous war, to you I prostrate. Wisdom in science placed like a sculptor's frame, power in knowledge, to you I prostrate. Mastery like the youth of 3 worlds alone, incomparably wise one, to you I prostrate. Savior having great compassion, the founder having all understanding, filled with merit and qualities like a vast ocean, to you the one gone to vastness I prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path to sublime reality, to the Dhamma that pacifies I prostrate. Those who are liberated and also show the path to liberation, the wholly pure qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. To you the sublime community intending virtue I prostrate. Homage to the supreme Buddha, homage to the Dhamma way, homage to the great Sangha, stalwarts reader of the divine knowledge. All worthy of respect, thou who embodies as many as all the realms, atoms, and multiplex. With supreme faith I pay homage. With offspring ending on virtuous actions, with born in perfect virtuous actions, subduing man thoroughly, visiting each and every way. It is thou who givest liberation, mighty Buddha, who livest in the dark interior of all, the supreme light of lightning and cloud, seeking wisdom and insight. Through these merits my sentient beings attain the rightful wisdom, subdue the whole world, free from the samsara pressure, preserve the liberation of beings in this world. Thus in the name of One Son, by one divine universal consciousness, master Buddha, together with the infinity minds of the great community of bodhisattvas, I attain with abundance of soul and concentration the characteristics of non-whole profound perfection. Also at that time the Bodhisattva Mahasattva Arya Avatamsaka looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom, and beheld those 5 aggregates also as things within that perfection. Then through the power of Buddha, he showed me the perfection of wisdom of Bodhisattva Mahasattva Arya Avatamsaka. Master in all, being striving to reach the practice of excellency of the profound perfection of wisdom. His aim, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avatamsaka, said to the Buddha who showed him his way, "Share with me thy insight of the immeasurable Lord of knowledge, the wishes to practice excellence of the profound perfection of wisdom." He looked upon the aggregates, corrected and completed each whole unit, perfected its full infinity and perfection, all intensity and excellence of form. This is God, all source and path of completeness. He is the mighty way, clear and discrimination, teaching practice and teaching perfection. Thy praise is thou art highest of all phenomenal beings. Thou art manifest in every object, unseen, manifest in all that stands and all that is, all that moves, shadow, shape, form, entity,
attainment and also in my non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the endpoint of nirvana. For doers who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable perfect complete enlightenment and reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that utterly pacifies all suffering, which denies the truth as it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Prayata Yate Gate Paragate Parasamagate Bodhisoha. Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva should train in profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage, it is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you depicted. Even the Tathagas rejoice. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, thus surrounding the untitled along the world of gods, humans, asurs, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. Page 25. Vishwat Mandala. Sanje Judan Soji Shonan Chanju Bado Dani Tage Chujin Kiwe Sonam Ji Dola Penji Sanje Tuba Sanje Judan Soji Shonan Chanju Bado Dani Tage Chujin Kiwe Sonam Ji Dola Penji Sanje Sanje Judan Soji Shonan Chanju Bado Dani Jasumchi Chujin Jive Sonam Ji Dola Benji Sanje Barashu Kange de Zenye Zame Dawa Tuje Pame Shire de Mission and Denzebe Konam de la Chazel Tony Jason de Jebe Lange Jason Zekan Jeten Jokan Chana Bema de Zegas So the version de London Show but then the Lamarambo Jen Dagishuru Benden Katin Chimbe Kone Jason de Gosan de Jingo Do Zedo So 아, 당저 드리는 사다와 진짜 고주부레스와 네 상말로 대고 당말로 야 좀바디 가고 좀 Again, we begin the Sunday night classes. It is fortunate that everyone has gathered together again. 네, 당저 정말 군론지 좀 잡샤너와 나저 간 단도 롭젠 로야 되다 람림 그래서 뭐마 기우 첨배하게 되네다 지 찬주기 쌤 기회 탑 기내는 저걸 랍주셔야 지 칼라간잔지 도레셔다 네 다 심게 와서야 심게당 심 담으면서 멤버 심게 와서와 면 심게 고요와 Yeah. 멤버 써야 돼. 네. 번 배낭도
lungpa shindaji la dhuwa dewe simnaa shirwa. Dinaa shi sanje kisa la dhuwa dewa. Kari che du dhuwa warasana, chidi shiwa simji tamje ki che du sanje kisa la dhuwa sha. Diye che du lam gom gyula ki, diye che du lam gom, diye che du lam sam, diye che du lam tu. Diye che du ta tu gu yu samba, tu ya di. Rangi jigu ka tanda ma yinba, chidi shiwa simji shen la pyamba ba shik dhuwa ya che du. Sanje ji gomba nyudu tab diye che du lam rim zinda di tari kazu tupdup yawoji nyen tuba tang, sam tuba tang, gom tuba chigi yin sambe. Ani kuilong gom yawoji che shosira. So motivation in this class on the graduated stages of the path to enlightenment should be, as we have looked at previously, the methods for cultivating the bodhicitta, the uncontrived thought to place all beings in Buddhahood. So first we looked at the method for that, and then subsequently the deeds, the waves of deeds you train in as a result of that. So when we talk about semkye, or mind generation, first one has to have aspiring bodhicitta, likened to the fact that when you want to go to a country, you have to want to go there. Similarly, we have to want to go to the stage of enlightenment or Buddha's place. In order to go to that state of enlightenment, one has to have the thought to do it for the benefit of all living beings, for that purpose. And in order to do that, one needs to meditate, or hear, reflect, and meditate on the teachings, so that one can quickly obtain to that state of benefit, for the benefit of all sentient beings, not just oneself. So one's motivation for coming to this class should be to hear, reflect, and meditate on the teaching with that goal in mind. So please meditate accordingly. Motivate. Oya, ta kawa kum tiring, yanjaa ngaranzo, ni lamrimgi, nde ta jirmuching zamjo lamrim chimang tani maya, amchi, nde chi amjo la kuchu chungwa di ta, gyawa sangbu yin sam, gyawa sangbu re re da, yinba sheba che na, kawa kum simna la kawa yungurwa, kukab yagu yinba di yinba she na, kawa yungure, yinba di yinba ma she na, kawa simla, kawa jituk marwa. We should rejoice that again we have the opportunity to listen to this teaching on the Lamrim Chenmo by Lama Tsongkhapa. We are fortunate that again such a teaching falls into our ears. And what's important is that one recognizes that reality as a reality. Because to rejoice, you have to recognize what you're rejoicing in. If not, there is no virtuous object to rejoice in. So recognize that.
Oh yeah, 다 먼저 들이 린다 그저나 디즈링가 남른 체목이 니 신의 3댕기 레고로 3댕 기생만 먼저 진바 수준 서버 준주 스터디에 도래와 아니 다 3댕 타만이를 랍주스네 다 단다 기부 첨부 하나 기부 첨부스나 기부 첨부 람스나 가르쳐 거래 람지는 바로 대 기부 첨부 람 기부 세대 강산제로 아니 대 람냠nen시야기 람들라 단다 기부 첨부세기도 왔어 아니 원어 첨부 많이 이데 가르쳐서나 아니 기부 딩다 기부 충무스제다 남바산제의 최 진이지 강산 탐제 디숨나라 뒤르고요 와 최진이지 강산 이나 야면은 기부 충무 차도래 야면은 기부 딩 차도래 야면은 기부 첨부 차도요 대제 숨나라 아니 뒤르고요 그래서 Where we are is looking at the concentration of the paramitas. We have been through the formative ones of generosity, the wish to give, ethics, perseverance, and so forth. Now we come to the final two paramitas on concentration and wisdom. And this very much is in line with the person of vast capacity or great capacity scope. Because what does it mean by the person of great capacity? Firstly, it is the person as a vessel is a person or practitioner, and then that the capacity is vast. We could say there is vast, medium, and initial capacity. So anyone who practices Buddha Dharma at any level falls within one of these three capacities of initial, medium, and vast. 다 제가 기부 충무 남냠네 신이들라 아니 저 치마 원돌 함이 고마 톱자성제 뒤에치도 추념네 신이들라 아니 기부 충무서 요래서 What then defines the initial capacity practitioner's scope is that by practicing one will reach the maturational result of fortunate rebirth as a god or human by practicing therein. 더 거든 대삼직 제나 아니 배진 최진이 상마다단다 이슈다 가제다 힌두다 줄루신다도 지기워 겨와치마 지미 겨와야 고직라야 그친들라 다 최세만 차다 세디지고 마인베 겨와치마 이ton달라 상마다니를 시장장 차기요로 대배진 지시로 직차기요 대삼 제나다 아니 이슈다 가제다 힌두도 낭배 최지 기부 중 차도도 가서와 Yeah. 아니 독과로 없이 레시기도 하러들 So we could say then in a general sense that because that defines the initial capacity practitioner, that they're striving for a good rebirth in future lives, that there are practitioners, non-Buddhist, Christian, Islam, and so forth, that practice with an eye to, again, having a good rebirth in future lives. 제가 낭배게요나 기부 충무세 대가서서나 아니 겨와치마 원돌 하다미 공방 타베가 체도 아니 대타베가 누바데 수술을 민두스르바 겨와치마 수수 겨와 미다 하다지 겨와야 고질래야가 누바데 갈라 민두 제가 다딜레 네디 렌투비아가 체도 아니 군조섬래야 다 이지체니 깜로 값스 도이나 아니 또 남바산제에 추게 But in a generic way, perhaps that doesn't define initial scope if we look at those faiths, because one looks at one's reality from the perspective of an aspiring Buddhist and thinks, I don't at the moment have the capacity to secure, the future life as a god or a human. Therefore, I need to rely on a valid source, which would mean having faith and conviction in Buddha, Dharma, Sangha, the three jewels, and cause and effect. 세상 디 람렘데 누나라 신행은 로미지 땡미지 디지죠 군조 숨등이 송어와 Yeah. 디시 겸도 신데 땡바지 디 까나는데 렉선 랑도 수신 좀 라라레서 세상 다랑즈로 다지 치와 미
밀루덴디 엔일랜데 와지리 밀루덴이 ngo디 카레도와 수술루데다 곰자게요랑 란서 곰자네 칭오보 주바도고요바 난고오보 주바도고요 랑고 류 주바도고요 아니 시도고요바다 그래서 통고요로 장mol라고 그러와 Yeah. 아니 신의 거두고도 써야 돼 디바디 단이 뉴뉴 쉬어지라다 시기어도 장mol로 신기요로랑 란서 통고다 미신jo거다 통계 장면나라디 로베션jo거 도 통야도 와도 또도 렌라다 제메 시스나나 자면에 저랑 그래도 대라 돼야다 렌제부요라 디 도서 가와두고요래 랍디네 ngaranzo leji mi thoya yedin jo tunro chidan shimidan chiudan ngodan nyadan dende do Yeah. ani thoya yo mi do mi mangu do mi dan dije tung do je dene jik tunro do jik le jo melen bo sia ge dingzo min do khawa do ge jo chimo pha sha ne ngaranzo sanyi nani dan dunda je ma dan lo je ma khawa do mo do shira ha gu mun do ro Yeah. dingzo go min do ta dingzo so ga dan su 배 nga de do to re nge di che do re sa su su ge ji semna la ta ri ro ji de yo be yin ya de gen ro che je gu gap shin da ji le do do ro nga ran zo pe na nga ro cha jin chin ju ga la ja ga de sam lo go ran yo ma re lo ya lo nyu shi za ji ne 좀 주부터 안에 네 신도 자가도 상례로 로 주고 하나 자가도 상로코나 요 말아 지가 안데네 로뉴시자진레 자갈레라 자갈레는 세럴레 데디 치젤라 로야게 상로코나 샤시 요 말아 지가 로 아니 근데 로뉴시자직 되지 야 자가 세로고마 되지 야 치젤레라라 안데 뉴질랜드 야한테 다 가도 다 그문다로 지난주 매제 망고시 되는데 냠뇨 여러 찍고라 수수 매제 냠뇨 상단다로 티 가가 저기 거시다 처음이더라 Yes. So, in line with that initial capacity, it states in Lama Tsongkhapa's condensed Lamrim that after death there's no guarantee that we will not go to the lower migration. With that in mind, we take heartfelt refuge in the three jewels, having understood that karma is black and white, and in that line, knowing what to adopt, what to ban in terms of cause and effect. Well, that means that in essence, we have this perfect human rebirth now, recognizing that, but the lack of control, we recognize that there are inner and outer things that are constantly going through change, both within us and without, and things die and pass away. But where the fact that we all will die, we know, but where we die, where we go after we die, we do not know. It is not certain. And in fact, not many people even ask that question. So we can see corpses in the cemeteries and so forth, but it is not a given. It's not sure where we will go. Well, what we can see is that there are dogs, cats, and animals and so forth, and humans having taken birth, but there's no guarantee. There's no guarantee at all where we'll end up. And that could happen in a matter of days, months, or even years. It's not like you have a choice and you kind of say, I'll go there. Or even if you prepare for that, you can meet conditions that change that preparation. So to give an example, if I look at my case, I never thought that I would end up in India, even though, I was born in Tibet, but 19, about the age of 19, I had that thought, well, perhaps I'll go to India. Yeah, initially I did not have that plan. And when I ended up in India, another 20 or so years later, I didn't have the thought, I'll go to the West. But here I am somehow. So you yourselves will have some sense of that experience, right? You don't know kind of in a particular vein where you're going. So in that sense, we don't have a lot of choice.
당임도. 이제 로 니시 자직 니도 괜찮아 얌서리도라. Yeah, it's amazing that, 세로고만 니 자직데. it's amazing I had 2 cycles of 21. The first when I was going to India and the second coming to the West, you know, the same cycles. It's funny. Nubjala lo ni 자직데 나는 로 죽지리. So if I stay here 21, I'll be 60 odd, yeah. So we're in the corridor. 되네? 내진 가도 Then I don't know where I'm going. You don't want to 신다지 도. Maybe another 21 cycles. 제자한테 견자도 네 고문하러 봐. 네 고문으로 네 빼면서 야고요래. 수수하게 매제 가라로 이메 산다. 오늘 처티게 하면 봐. Yeah. 근데 네 다티제라 뉴시자지 루즈냐니 시도라다 신이카도래 참다. 딩저면도 봐. 가도 딩저면데다. 이제 시서지는 언제다 로규다. 근데난데도 니 군저선을 잡스베 잠도 요나. 아니 제 되게 또게 밀룰렌트 비하던데 용구여러 봐. 대 장노다니 아니 제디오다 대시도 아니 갈치고도 어서도. 아니 진바다야 수dum소야서 거야 미그중 수dum소야. 근데 제원도 아니 대 유충을 남냠내서 최역이 고러지 삼로된데 스탄 고소용 고라라. So that itself is something to meditate on, isn't it? That uncertainty. But after that last set of 21, after that, there's no guarantee where one will go. There's no proof, you know, no definitive. So like, then in that sense, we rely on the 3 jewels as our refuge, and somehow there's a potency there if we use the human rebirth to engage in the practices, such as the wish to give, generosity, ethics, and really the door to Buddha Dharma is there, the initial capacity right there. 다도 상당히 아니 신도 다 저거를 소용도 아니 스스로게 다 되지 주어도와들 상당히 아니 미르된세야데 류된 튼두다 미르된이잖아 미르된데 야고도 알아 그런서 망고지게 겨시면 미르된래야라다 나가서 잠도시고 말람제기요라 Yeah. 아니 원하시는 말람제하고 말하면 말람제야데 단다 열어 말한들라 단다 열대라다 말람제야데 겨시면 밀르된지래면서 대지등아 잠도시기 인사데 대 단다 열대로 대 단다 알아라 너가 들어와다 대 니인도니 대된라야다 지금에 스스로게 류된데 된라야네 지금 동해 용당게 림바 밀르된지래면 이내 동해진야래도 알아 이마디 세부도 알아 또 딜레 타워지시고도 삼레인데 아니 신도 코올라 타베 타와서야 돼 밀르된레 타베 타와지레인데 아니 신도다 된시기 냠내 그런 바 주딩기 냠내 타와서야 돼 뭐네다 미 동일레 타베 타와지 게tum나 로 아니 신도다 남바산이 최 딩시로다 되네고 준 거라 안들라 타와튼 얘기 롤레인데 주딩 채널 당기들 내제 토르도서 와 삼노야 데지 딩서로서 알아 So then, with that understanding that, you know, in that sense that we're going through change, and if we look at that change taking place in terms of the basis of support, if we compare animals and humans, one would say human support, human basis is better. And a lot of people, they pray for future lives, thinking in the future, may I again be human. What's the point of that? Because in fact, we have the human support now, right? We have that very basis now. So the point is to utilize it now, not to constantly think, oh, may I be human in the future and so forth, to work with it in the now. And then to understand on a deeper level, even though we are human now, we are going through sufferings. And that those sufferings with a human basis have a source. So then comes the thought, how about being liberated from that circumstance of suffering
within the constraints of being human. And that notion of being liberated from suffering and its cause is middle capacity, because it is within the constraints of being human that we can be liberated from the cycle of existence. So really, this is really where the foundation comes in of Buddha Dharma. So here you can see straight away how we've gone from the initial capacity to, we've gone higher, haven't we? We've gone deeper to a deeper level of the medium scope, middle scope now. 제가 독삼 다용도 원에 그 처처지 그 딩네 수심 딩네 시야 로직다. 아니 동해 용당게 주연 삼단다 동해래 대당 그 삼단다 질레윤데 아니 수수 셈 나네 초에 된 저기 직 레용 거로 딜레나 다쳐 부다 고직 차용 거라다. So then if one really contemplates Dharma in that sense in a deeper way, firstly in terms of the suffering nature, but also the causes and conditions behind it. And then how about being free of it? Then the point is to get some sense of feeling about that, to move oneself now. 먼저 상상랑 먼저 두 삼단대로. 근데 저런저래 유지를 nga에 된데 연구도 상상으로. 당연한 메디디나라니 자오름 치는데 다 송주 다그러버시 믹스에 되어 쉬어지어서 Yeah. 아니 기겐자지 뭐 신의 통조 빼망고 당하게 괜히데 신의 용다 통조 안단다 간데 치르면서 지난주 하고 그러 아니 배데 똑과 연조던데 수수 치열 라와 연조 기겐데 망고 나라 중 기겐 죽직 중이 지나는 망고 배데 똑과 통보라고 냐냐래도 근데 상단데 나라 딘데지 되어 예스로 근데 딜러 되어로지 레로로 쇼르다 디펜도 오면다 근데 심날 강이 되디 디펜도 오면다 지 여정아 되어 예스다 관한다 맥베 야고 이랬어 맥베데 야고로 다 디지 예스다 디다 디그레스다 로 되어 예스 아마 깨다 첨부지라 가라 되어 예스 미신달 매버정 가라 예스다 아니 다 딘데지라 이 팀베 소리제 아니 미들 계절에 컨버세이션도 이제 겨울음진 더요 라마서름진 더요 이제 천대름진 더요 이제 간대티름진 더요 그래서 셰셰데 또 쓸쓸문에 강이 배도면 알아 Yeah. 내가 가라 냠녀시기 다 뒤져서 근데 이게 가시 Talking from my experience then, you might have this too, that, in this life, one has come in contact with the teachings of His Holiness, the Dalai Lama, and connected with many lamas, many highly realized beings that have actually accomplished the shamatha, come abiding, such as Ganden Triba Rinpoche, highly realized teachers. I know like 11 or 12, and then because one has had that connection with them, one thinks that, no, I'm okay because I'm sorted because I've got that connection. But does that really help when your mind gets into difficulties? Well, of course, it's good as a reference point, as someone to look to, as a focal object. But, they're famous and you know them. But how much does that actually help you when you go through difficulties, saying that I know such and such a lama or so forth? At least this is my experience. How about you? 다데 랍제 잡신ጆ디제디 다 할레버와 Yeah. 디고르 당저와 다 시수갈레 제르도 Of course, the ways of advice they give us are amazing, but we have to put in the yards. We have to put in effort. 게 페디 당라레 rembo용 것도 게 삼디 담다 아니 게 삼디 당게 건석하시 당알 내가 싫어 지게요 말아와 네 둔달라 라자 시라케요 말아가리 테스트 요라다 시라케요 말아 지랑서 신다지 사실 니망알 내가 제 다war라베 동다시가 둘dunje 주소고라로 그건 가시 로망고질 밀레니아 차로고라 예, 디 콘서트 갈래점 저 배셔딩 알 거예요서 콘서트 갈래점 나 셀레지 데라 지우지 데 콘서트 갈래점 저 라지도 나에 거야라나 티 너무 늦게 지리더라
어디 삼다로 하다 라마 디제 칼레 저신기 데우디 말라 라야민도다 코란도 데우지 코란도 산제도 그러면서 지금 띵할라 라야민도 다 스스 칼레 자라셔서 삼레데 당고다 I like to think with the following example, a lot of you, or some of you, work tremendously hard 5-6 days a week and end up with sometimes quite a lot of money, 4,000 or 5,000, sometimes even millions. So if I just stay relaxed and hope to get your money, is that practical? That would be like thinking the High Lamas who have gotten to Buddhahood, you know, through their effort, but I don't put the effort, but I still want what they have. nga gen tin da shi shugwa shi zu shiwala tak langar darwa konda shi zu guwala tak nye gre shugwa shi zu shiwala tak lang gre an shi zu shiwane dumba sa wa komre an dumba la ya la ni shoje che ya dunda che ga ne che shi zu juba sa komre wa ta ni ma ji la ga shugwa koran shi zu tuk dun ji kom je ga an ni gung shi zu 비디 메 바로라 베디 코나 검자 지슈그래 다 니마직라 슈즈 제구주 된데 검제고라 아니 디 검잠조 칼레 젠조 데우드 알아 고야라나 용거 봐라 요야 민도 Again, Tashi, 뚜딘 다시 again, my teacher, Tupten Tashi, will wake at 4 and then he'll sleep in the night at 9. From when he wakes at 4 in the morning till 7, he meditates, takes a short break, and then from 7:30 till 10 meditates again. So right away there, he would have done 6 or 7 hours meditation, and if there is no philosophy class to give, he will meditate again. So right in that day, he would have done 9 or 10 hours. So I want the result of what he has done. So I want to get up at 7 and get all of that. These days, this holiness wakes really early. It's 2, is it? 2. Yeah. And even yeah, so then if we look at even before starting the day proper, how many hours meditation this holiness has done, and for us to want that result, we have to compare with how much effort we do in our sitting. 세상 디인들도 수수 나 곰 잡셔야 될 세상 미류된디 수수 미류된지 톱샤스 가와 곰라와 당보들 가와야고 지금 셈나 가와 곰는 류된하고 셈나는 가와다 말하는 거네 미시 미류된하고 든지 톱샤다 디 배저지하고 제로 가서도지 곰지 잡냠는 세상 군조선이야 소하다요래 내 식제상 동해 용당 그런 봐 동해 용당 그런 봐 동해 니마게 동해 스스 응하게 저거 치다면들 동해 담면데 용거도 저런 동해 거에서 여버든데 이나 동해 여버디 동해 유칸의 중임에 상다 동해 텐데 여버디 동해 텐데 여버디 동해다 태베 태와 나자 매버즘지 여러 처음에서 나자 그 싸워 거나 매버죠 야 상당도 이나 아니 스스로데 야셔로 두고도 알아 로드 쳐로 두고도 디진도네 저기 냠네 람링 냠네 쳐버들 때네 수수심나 로드 지야당 수수심나 가와지야당 안 수수심나 지 가서 우리 메제디 레드는 첨부지 지기 요요 상상게네 내주 중자라야 람산람산 야 파라야 매버디 차그러 지미셔서 예 춘주질 자는 데스 만두다 야 파라 데스 만두도 마사로도 디가잖아 배 먼저 쌤들 부숙 도고 쉬어져 가는 데대요라고 단대 상담하는 쌤들 야좀 뭐 잘오더라 So just the fact that we have a perfect human rebirth as a basis upon which we can meditate is a point to rejoice in. And then the point should be that we should use it well. And in that sense, we should meditate and practice, petition the triple gem, what's the word, beseech. And then just be aware of the suffering situation
and how through the course of the day we might cause more karma physically and verbally. And of course, those of you who are experiencing suffering directly, how about removing or being able to separate oneself from the source of that suffering, but not only separate from it, but remove the very root. And if you think like that, then you can have a courageous mind. You can develop courage, and not only that, in terms of the Lamrim and Dharma, the courage will be there, but there's also be a joy that one can practice and make this life meaningful. Because if you don't do that and you keep on a surface level just the slightest small thing and you're elated, the slightest small negativity and you become deflated, that is because the mind is too tight, too like pushy, not vast enough. No. And in there sometime, and so soon as the joy you did, but the Dungy has you may sound down, Dungy tend to tell us. And those said that seems 탐제의 삼로 겨왕아지의 삼로 대승위는 심지 탐제 라니를 거리 친구인 버든데 삼데 심지 신기 동해대도 동해된도 자와다 대와 매베 댕에 디 레고도로 초와지 레고도. Yeah, and then one can increase that notion of the connections you have in terms of, well, how about the nearest and dearest and the sufferings they're going through? May they be free of those difficulties, those around you. But also the sentient beings, then again increasing it to the possibility of those that you have connected to in past and future lives. May all beings be free from suffering. No. 칙 레일하고도 상로마단디 아니 칙디 돈다 용모도 심지 탐지 땅용용야 심지 탐지 지 대화도 대로서 삼나 동에 텐드 로드도 칙도 코데보도 알아. Yeah. 이내 응어서 냠len로 다디 때 베미시 자성고래도 가고래도 용야 가고 싶으래도 초용야 봐. In that sense, it is so easy to, repeat the words, may all beings be endowed with well-being and the causes of it, free from suffering, free from holding some close and others distant. It's so easy to say that, but the practice is not easy, is it? 그래서 수수 문에게 해매게 세월어지 리드 장가라 델라 강해요 통데 아니 델 벨레시 니지다 먹고 보던데 아니 데톨라 삼목 양생 당고던데 용고도 안 건져 지난 건져 디심지 탐제라던데 지 레고고 있어 봐참 봤어야 다 세워서 리드던데 지 레고 있어 봐. It's almost like it needs to become spontaneous for you when we talk about the superior resolve being spontaneous, that when you think about what sentient beings are going through in terms of your affection for them, you cannot sleep. 기생음왕에 아자나로. Yeah. 아자나 맹갈하다 겐세를 라선 셔제데. dunda니제지 추즈 니발레베 니세 니야람 고고면도라 아니 야 고음자자 추즈 니번에 제 고음자냐 야 추즈 명람자 고음자 아자 고란레 쇼펜도 와데 쇼펜도 안페 샤주 지서단 저저 파주 되어지고 제 니가와 니지도 고음도 아니 랑갈라 디준 랑갈 파주 좀 모던한 셰데데 단루게바 셰니니 투 셰니야게 셈디 벨라네 then jing manner tona yasere. Do jing mele sungar which tana yasa. Be modern the church Yaguro child again to watch them. Tange, did you seem Sanje Melams Jagger dele? Titunege, Danyong, same kind of Mendux. How was a seven shivjeredo? You shivaji, Unation, Mishinda. Jingnasha Melam Jaroches to told in this go or not. Ajana, she's ligament. 제가 네 가르쳐는 알라데 땅뇽디 다 심제 탐제라 직배 저 딩기 매워디 다디 라투고다 알아 제가 다 심제 탐제가 된대지 연구해서 다디 칸에 연구도 따고도 알아 아자랑에 돼 제가 가서는 아자 프랑게 알아 주 저월 해매 요래 나야 파 저월 해매 요래 이 요월 되네 니 해매게 제신디 요월 되네 아니 네 곰제디 핑교를 별라 폐배다
좀제 망보시에도 Leon. 폐기 쟁게 아니 그거야 말다 심데시나래 아니 어딘데 신다파시는 시에니니 다 통다면도 될랭이 아잘 팬도에 버치는 멜레송아다 모레나래 모레송아다 마네타 내 곰잡데 이제 레기도 레는데 뭐 심지 탐제를 셈바 된대지 요는 다 잠대서야 돼 된대지 요는 아니 오늘 야고 된대지 다 연구해서래 삼사로 저랑서 망골에 냠뇨인데 여러 두즈츠 수수게다 냠내서는 냠뇨나로 지켰나 아니 야고 여러로 That condition of sleeplessness, recently my sister became quite sick, I think for 2 weeks or so, and sometimes I would wake up, like, okay, I couldn't sleep, so I'd get up like 2 a.m. and do prayers for her, hoping that, as she had an operation, it would go well. And normally in the car, I would like to listen to music, but I was so concerned with my sister's condition that seemed like so not a good thing to do, to listen to music in the car. I would like to recite manis and think on Dharma. That wouldn't come. So I was thinking in that respect, how that deep concern for my sister that I had for her welfare, that really deep affection, how does it come that one can have this for all sentient beings? Because often people would ask me to pray for sentient beings, and I wouldn't have the same sense of concern and affection that I had for my sister. The fact that you can just be in a car like that and listening to music just has no meaning because you're so concerned for that other's welfare. So this was a sign to me that I didn't yet have that equanimity to all sentient beings. Yeah. 제가 디인데 인디는 심지 다 두세제 된대게 처지 심지 탐제를 요나 아니 뭐네게 참바 다 참바 첨보세요 심지 탐제를 동의된데 저지는 인지 첨보세야 돼 당원에는 레스 리그 유스래로 So really those types of heartfelt feelings need to come towards all sentient beings, that they may be endowed with the happiness they're seeking, which is great love, isn't it? And that they're free from the suffering they're going through, great compassion. 제가 기생 언제 부구친주지 깨지셔면 요 레송 아데 칠데 삼마다데 제가 당보 아니 네데 레그멘도 와시 제어서 레그멘도 제라지디 강에다 안디다 직둥에다 아니 메제타야 신들의 상당데 신들의 동해 망고지 인용되게요 상당데 동해의 대학에 답시 등에 가르치고도 섬에 삼로데 레용도로 저 계생하데 보고 신주들라 오늘 닝로 쉽제스티 지 안고나 마도데 녜셈네 테마베르지 보모데 닝자 시대르지 로기로체 로신주 로드유레도 닝자 아니 제가 어디즈 디즈리도 닝지 닝지 텐데가 닝지로 데데 삼단토인 아니 닝제데 지 차도 데모로 차 대중나 아니 먼저 유치부처에 비타고 지금 그러라 So the other day, was it yesterday, Sunday? Yesterday, Sunday, sorry. Yesterday, Sunday at lunch. Last year. Last year. Kesaro. Kesare. Was teasing me again. Sorry. Yesterday at lunch, there was a child going through quite, had suffered, I could see, a lot in the life, and just kind of connecting and seeing what that person was going through. I thought, well, what could be done to remove the suffering from that person's predicament? How could that be achieved? And I think when we get that
that heartfelt feeling, then our great compassion starts to have like a quality, and this is what we're going for in great capacity. 디 중요이나 아니 랑기 줌젠다 근데 삼다는 이중 삼는 리거와 동일 삼단 동일 텐드 레운도 이중체 아니 현지 동일 삼단제 텐드 레운도 아니 닝제 리거다 어두 삼단다. So if you think about that predicament using yourself as a reference point, that is the uncontrived thought to emerge from cyclic existence renunciation, and if you think about that with regards to others, it is a great compassion. We should meditate like that. 다 당보 수수 지 삼로단에 동해 용단다 동해기 주로단다 도절라 삼로야 데 띵서마다나나 아니 미현지 동해라 삼로 수수 동해 텐데고 로지메나 아니 미현 동해 텐데고 로제 하고 싶으래더라. Without thinking on in a deep manner on your own predicament and difficulties and sufferings, then you're not going to be able to do that effectively with regards to others' sufferings. 제가 아니 표적의 동해 통인데 동해대 제 동해 여대 하고도 그전 보고 친구들 동해 여대 하고도 안 동해에 교배하게 누바디 다 수수 매우 하고도 하다야 그러 Yeah. 표적 동해 여대 하고도 안 동해 텐데 그 저와신이 리그도 앞에 슈브cham블레서 알레스 그진 미주로 쇼르체서 아딩네 아니 지금 다 동해 대 누바디 수수지데 당도 누민도 알아 다 누바디 수로 가진 표적이 규당 뭐 되게 차단지 시행라 다 산제도나 부구디 계제시마도 동해 영향이 주gen데 통하는데 안 될래 지 동해의 교배학 누버지 된데 연구로 맞춰서 대용데 다 산제마도 나나 샘제도는 지티하면도 삼산로 삼단도 위나 아니 샘제 동해 교배학 체도다 당아 네 산제고 마토도 사야되네 장조의 샘사 도시 연구야 따라 With regards to the child I recognized that was suffering, I know the child was in a state of suffering and needed like a protection, but the ability to help was not so much there. The wish to remove it was there. It so saddened me, like to the point of tears. So then I thought, who would have the potential to help such a person? Because really, to help someone like that who is suffering a lot, you have to know the causes, but you also have to know the dispositions, their reality, and only a Buddha can do that. We cannot help sentient beings as much as we would like. So then the thought comes, to protect those beings, to help them, we have to become enlightened. And in order for that to happen, we have to cultivate bodhicitta. 어디 도스체제 뒤유인 그 수수게 저 카레니 지야의 상황이 전주 생긴 냠내가라 키도바지 지도베이나 네 최대 부다고지 차도요 그래서로 So reflecting in that light, if we can carry that motivation of bodhicitta, then our dharma becomes quality. 그래서 다디 기부 첨본 추사 되어들이다 저 심지 탐제의 동의 교배시 등의 산재 공부 토고도 다 산재 공부 토야게 탑란 망고지에는 아니 뉴르드 토야라 나 그냥 내 체되네 뉴르드 토베치고도 세되네 믹스에게 전주 심직 차는 거더라 So then that is the great capacity to protect, to help sentient beings. One will attain to that state of awakening. Here, within the context of quickly attaining Buddhahood, the tantric path is even quicker than the second quick. 그래서 두 삼당주 아니 다 전주 심지에라 가르고도 labdi 아니 다 삼바템보 시부지고도 삼바템보 메나 다 자자도 Now, to cultivate such an awakening mind of bodhicitta, one needs a stable mind. Without a stable mind, no hope. 그래서 단다 준주나라 아니 심시 넘버 2회미 뉴모치비 타는데 대주단이 거두서 유령들이 제제제 심시 영화 전환이 디니리고 되미주스 와 심 넘버 2회 심잉 심카사 콜 영도니 미디기 아니 배 뉴모 망보기
내가블라 내그레스와 심라야쇼 제가 차다 무슨 아니 남다 남도 독바 레도 망고 유니 미디 갓도 이네 녀모 망고 길라 내디그레스 아 녀모 뭐 길래나 다심 tukje deredo 녀모게 젤레데 가르스나 그 란줄레데 간사 심주 마시와 신이디 녀모게 신이와 제가 녀모 망고 영약 유진의 가르스나 심 인와 체다 남도 체다 레와 체다 독바 체다 다 딘데기 독바 남도 하장 체다 레도 체다로 안 딘데 인도는 녀모 많다 녀모 많베 오게네 어다 동이나도 진용제 데그레스타 심잉로니 미디다 동에 술라메바지 요레스타로 Shantideva states in the Guide to the Bodhisattva's Way of Life, as long as, one is at the behest of the disturbing thought obscurations, it is like having one's head in the jaws of the Maras, meaning that the mind will be disturbed by the afflictions due to hallucinating. So it is true that because of being under the control of kind of like ignorance, desirous attachment and aversion, one hallucinates, and then one has thoughts, one has afflictions and hopes, and goes round and round like that. And for such a being, there is never a moment's peace. 아니 미카시 다 간도게 저 쉬우치고 그랬어. 대주에는 가도 차체야 멘데사야. 아니 내 뭐지 많이 타야 곰자야 쉬어지다 개도 가도 제는 뭐 뒤에 투주 링보 그래 니마를 수 시행하러 다와 지고 그랬어. 이나디 집에 내가라 아니 쌤 인제로 봐. 쌤 다면을 인제 제대나 안 당기게 제대 대주에 지야다 되게는 누가 축청 붙여내요 말했어. 제가 디니리베도 단다 민교로 차야기 차로 그래서 심 인제 제대나 봐. 심 되게 가리는 아 어머는 나 어머는 뭐지 나네 심 띵네 아 미들을 들라고 예서와 미디 주디 시기도 나한테 팔라고 예서 심 인제 짠짠 제대위는 간도게 저 지에 뒤지 가져 주주 숨 싱아 가루 제대위는 콜라야 돼 누버도 지켜는 면조 차로 요래서 어딘데 소용 못 알아. And it is said that with that mind being distracted by the disturbing emotions and mental constructs, the mind lacks peace. So also, even if you're doing lots and lots of daily sadhanas, prostrations, meditations, you can be doing them all you want, but if the mind is distracted, there is less potency. For example, you could be reciting with the mouth, but then you could be thinking what you're going to say to people, 1, 2, 3, or what they said to you, 1, 2, 3. So then there's so less kind of potency to those practices, even though you're doing them with distraction. 제가 디인도 다 지내셔야 돼. 하고도 다 계주무 쉬우셔. 심 템보. 기신데 이제 산이말에 셰임바. 먼저 메제나다 저는 망고시 냠는 지게요 봐. 냠는 시야 망고 쉬어라. 당보디 꿀로 야고지 키로. 꿀로 신비 찬주심이 꿀로 지키. 아니 니와디 심 템보야 심데가 되이나. 직 다다와 간라 데도야를 배제현시. 당보디 꿀로 신비 찬주심이 꿀로 야고지 키. 니와디 삼바 템보야기 탑랑달로 곰겨. 다 곰망고 개주에는 심 다다와 간라 데야. 우중 간라 데야. 다다와 간라. 내가 가르치고 있는 깨지시고 있는 내가 클래스하고 있는 공부하고 있는 심데 다다와 간라 데야라 탑시체. 삼바 템보세야 탑시체. 니와 숨바디 아니 셔럽고다 남쪽이 셔럽면은 지난 사람들 펜토고 이러서 표절은 내가 지기도록 내가 지기 안 저기 아니 계절 특징이 미표적 메드톨라던 거도록 Yeah. 지난 뒤도 셔럽면 지기요로 지난 사람들 펜토고 이ting요로 이내 피 셔럽면 인자 펜마도 제 미기 지난 먼저 미 가시 계절시에 된 증이 디그리 말해서 랍네 증이 미 메드톨라던 거도록 지난
네, 단다 디 진대는 만제 벽에 제대 가르스나 어디 시기도 인지 잡대비나 아니 인지도 밉신다고 코노티제 미메제는 삼람은 다나 메즈틀라 로르삼 디제는 인지 개할 때 시기도 벽에 잡대나 근데 미 개준이 먼저 로자와 요의 인자 되게 직주로도 로데오르지 나랑 로데오르지 용 디제는 게 벽에 먹고 지나서 인지대에서 잡나야고 요르상 그때 인지 맞아 균제인데 라고 요르지 그래서 내가 대지 시기도 들어 미 비저기 예측증이 비저 매전하는 식으로서 페마도 뇌진을 뺏어로 봐. 어디 인디언도 디 가르쳐서는 싫어면 먼저 내 지기도 다디 나도 개좀 쉬어래 숨디 매전하는 봐. 전주기 쌤 꿈나야고 제체 근데 쌤바 템버스에 체 싫업체 디게 숨이 야고지요나 냠낸 상마 거 되나다 냠내 야고 용거를 되는 거. So then that brings us to shamatha, calm abiding, and as mentioned in the Sunday class, the importance of stability of mind in the context of this life, because we can look at three categories or three areas. The first is that you motivate the practice with bodhicitta, concern for others. The second one is that you cultivate stability of mind. And this second one of cultivating a stable mind through means of meditation on the breath means being able to abide in the present moment, whatever you are doing. That could be working, eating, going about your day. And then thirdly, the third topic or third area is to cultivate wisdom. And this third area of cultivating wisdom is very important because even though we might motivate to help others, without the wisdom, sometimes we set out to help them, but in fact we end up harming others. So then we might say one or two things, even though we're well-intentioned, but it might come out wrong or might not be pertinent or appropriate for that person. What I'm saying is the advice might not be beneficial. So in a sense, that's why when I'm teaching, even though I've been asked to use the English more, I feel more comfortable in the Tibetan because I'm with that wisdom, of giving good advice. There is a possibility that if one makes a mistake with the wrong words and the wrong language, it can do more of a harm than I mean to benefit by intention. So here, there's a danger if we don't have wisdom. wa sem je ne joba labje de la ani mixe jimso phajin thul labje se dena ne kap de ani samden thamani la labje se de samden phajin thamani la labje samden phajin dang ani hangdong da shero gi phajin ni wa dedan dena ne da samden de la ani shine labje da ga la 지시에 다 지금 망보시도 되게 좀 오체 아니 먼저 저 드링다 진짜 지시로 가지고 도사를 딱 돈다 막 고고로 지다 또 돈다 도도로 지난 왜 추기 dumshiro robzi jik shesara ta chadanda shetoya ke marwa gyuchungu gyuting gyuchimbu nyamnen chidarin bache ta de nala semba tembo soya tarzala ani shine labzu se de la soso labzu la sum shine labzu hangdong labzu se ta shine labzu de la ani shine ji chotemba de la de shine kumzu se de ne ma chi je ta beja koran shisha je ramnin chimo shisha je ma dosha gostu de je manerwa ngonzo lamnin kiran mancha lamnin chimo beja yo inza ani beja chiu na ya wo yore 제일 샤르바이나 디네마 무이테제 로샤위나 아니 시네가 초딘 바스야 시네 kumzu lab주사 도즈마다 방제 아니 지 베지 시샤치지 마지 로샤위나 야고 요르텐도스로 So that we have already motivated with the correct intention, the bodhicitta is there, and having generated such a mind of concern for others, the awakening spirit, we can then
then train in the ways of deeds, train in the behaviors or deeds of the Bodhisattva. So where we are is looking at the latter two of the six, which deal with concentration and wisdom, namely calm abiding and special insight. So in terms of where we are with the fifth perfection of concentration, or calm abiding, there are specific topic headings in the Lamrim Chenmo that are very kind of thorough. We won't go through all of them. I'm going to just give the pith essence of it, because I've already given you the basis, the foundation of what goes before that concentration practice by looking at the initial, medium, and great capacities in the context of Buddha Dharma. But in short, it is good if you have this text here, if you bring it to the Monday classes, and or if you have it in your room, go back and refer to it on the Serenity chapter, which looks at first how to train in calm abiding, then how to cultivate it proper, and then finally, what are the objects in terms of the signs of having cultivated in an expert manner. Yeah, just to have the text in one's room is great, in one's place. 아니 되게 유버디 단다 냠랭 유버디 하대위 인자 야고요 심시 딩산 지랑서 지지지 법에서 니니니 셰르디네 베지지 숨레서 항상 제 사월아버지 망고제는 사월 계유다로 사회 견사든들 계제 샤르 검저 내가 질렀다 기부로 잉으로 저데 타마들라 아니 심나라야 지 바림도 chen 매든 저지 랍샤나 아니 메저톨라 드야냥가 여러 쳐서 남림디 마냐지 디시샤 마 도샤비나 아니 루에 요 말에 아니 저와치마야 지시나 제르모친 유서질 겨링그레로 안 저랑도 데멤바든 데를 시우 짭죠 들어가잖아 아니 저와치마 거 도고 시라고 세우마다로 제르모친 또 제르모친거나 탁신지 여인자 아무도 제르모친 럽존 제위나 저와치마데 아니 제르모친 때문에 저와치 미루 딜림베나야 직densa sera devun kande to alujun chini dinde la dewa chayala mi jewalen je dinde to tuyala pendo temena mi lude levna jrans tanda mi chijela jewalen re pudan pomo je mi jere ine lamrin chimo lujun chayewedi ana se jawanga ma ge leg do so shin jo so yin za de khaya bu khande do temenza dinde ingro je phaje shewe chajina ne khawle do ya ko marda ro jida ing parka jida ing par yo. It is good to have the treatise on the stages of the path to enlightenment. Very good, because it is composed by Lama Tsongkhapa, who had reached a high state of insight, spiritual insight realizations. So it also has the stream, the blessings of that stream, but it is also unerring, it is unmistaken. So it's good to be able to refer to that unmistaken source, because there's a danger that today people find a new thing or a new series of teachings, and if you rely on something else that is perhaps not valid and or composed just because it's new, we don't know where we might end up. But we know that Lama Tsongkhapa is in a pure land, in like a Buddha pure land, and it would be good if we could make a connection and in the future go there. It would be good in terms of those connections if we can be in Sera, Drepung, or Ganden in the future, or even if we're born in the West, in whatever body, that somehow we have created the cause, and the connection to hear these teachings from Lama Tsongkhapa on Lamrim. Really, this is what we're experiencing now
is the result of all the past lives' hard work. 당하나주 단다 겨치마디 랑가지 소그래 단다 가사고라 도나 아니 겨치마디 가사고라 도 때면 유차로 Yeah. So now we're making the path to future lives. So if we're all over the shop at the moment, we don't know where we'll end up in the future. yes 당하나주라고 요러라 And basically, it's in our hand. 이제는 되어서야 돼 계시면 쉬어래도 What's 되어서 being said is the connections are important. 되어서니 돼 아니 되어서야 돼 템보스야 돼 계시면 쉬어래 아니 되어디 파자직 주지 가수불로 툭툭툭 아니 데모면 교차 안데 kum시차 제들레 kum시야 겨치마들레 kum시차 근데잖아 아니 사주인 요 면교차로 찍 뿌다고 찍을 야고지 득도나 그래롱으로 So connection is one thing, but stabilizing the connection is another. They're both important because if there's a connection but it's not stable, you make some effort here, but then you jump to there. It sets up a predisposition in future lives to get nowhere, to get no destination. No. 어디를 제가 다 람림디 당하나서 겨워 매지 될라다 럽존체 냠nen치야래로 project 배첨부래 So the study of the graduated path to enlightenment is this life's project, a big project. 아니 저는 개요차에 제요 말해서 람림 틀려요나 개요차에 드세요 말해서 개인수는 없더래. retire 차에 yeah. So there's no retirement for us as long as the Lamrim text is close at hand. retire 그 뒤차에서나 breathing stop that time you retire. You're not breathing and retire. Otherwise no. 마단디 싫어라. 참 잘해. Yeah, the break comes when the breath stops. 야, 다 대샤오라. 편리하게. 야. 근데 튀어요는. 튀어요. 샤시다. 튀어요는 튀어. We'll stop for today. If there's question, Romy. You have question? Oh. Okay. Recently I was speaking to someone who's done long shamatha retreat, and they spoke with Lama Zopa, and he said for Westerners in particular, doing 1 or 2 year shamatha retreat, trying to get karma fighting, is maybe not the best use of time, because once you leave retreat, it's very hard to maintain. If that's the case, then how do you cultivate karma fighting without doing a lot of retreat and not wasting 2 years that you could spend, I suppose, studying Lamrim or doing other practices? Does that make sense? Carlos, wait. Murang? Oh yeah, do I have to repeat the question? Yeah, you need to repeat. The question was, you met someone Yeah. that had done quite a 2 year karma abiding retreat, and Lama Zopa advised them? Yeah, Lama Zopa just sort of said that it's hard for Westerners to maintain the level of karma abiding that they can generate during a long-term shamatha retreat, and that there are potentially other things that are a better use of time. And I heard a teaching he gave recently where he thinks Westerners prioritize trying to attain karma abiding too much, and it shouldn't be as much of a priority. But then, the Lamrim sort of says concentration is really important. So where's the balance? How do you strike that balance where you develop enough if you're not doing some major retreat to actually try and develop karma abiding to begin with? Okay, so then the question is the balance between achieving shamatha, and because Rinpoche mentioned that it's difficult to sustain that once you come out of, say, a 2 year shamatha retreat, versus using your time to do other things. But having enough of a level of concentration that your practice is potent still. Does that make sense? Yeah. Kisla Morang
Gechuk Shimbala, Zobrim She Labravadi, Mm. Tene Lo Ni, Shine Gom, Mm. Tene Di Jela, Shine Gom Sultan Sane, Samshane, Mutun Shine, Drupti Kaparavadi, Neati. Mm. Sungsang Chigemi Kashikla, Be Lo Mambo Shine, Kalejap, Chichene di Tusugi Kola, Yakshu Mayimbache, 네, 졸라. Raya, Kaisana, the bit Kalejap, Hatabata Sundu Chene, 음. Dine Drebu Mebachagi or Inyang Ramila, Yinayang, Shung Kurang Nangla, Sim Nechik Sha Gogrwadi. 그걸 Dinila Kandis Chanum, 밸런스 Kandis Dangre, yeah, 그래. balance. 그래 제가 시내 두비알라 곰 잡으자면 시내 도구 말해서 Yeah, 당국 시내게 유디게 하고 그래. yeah, 먼저 등산미 망보지게 시내게 유디비알라 배제 마체베체 아니 시내게 대화진 예용도 다와 둘러 시내 도구를 했어야 된대 여러봐. yeah, 당가 곰 전에 다와 둘러 시내 도구를 했어. 곰 잡으자면 시내 도구 말해. 시내 도배하게 유진들라. 당국 시내게 유가 담바디게 초사야. 산인은 통용으로 yeah. 시내기 유 초사와 디제디 개점으로 유디제디 개점으로 유디제디 차네 아니 곰자기나 안 다와투 로니고 말아 다와투 뒤나래 단당하라서 유상게요 말 유도라 배전친이 뺏 뇨뇨래도 알아과든 알아서 누저미 롱당 티라들 토나면도 롱 라메 라마디야 라마디야라 가고 싶어져라 롱디 라메즈네 쇼고래 라마라 대보고고래 이제 그거요래 다가라네 가고 싶어 찾아라다. 저러면 성해야 되래다. 내가 되면. Yeah. Just meditating, like for that 2-year retreat, doesn't necessarily mean you'll accomplish calm abiding, because what's indispensable are the prerequisites, that you have the causes and conditions together to accomplish calm abiding. And once the causes and conditions that you need together as a prerequisite are good, then you can accomplish it in 6 months. You wouldn't necessarily need to take 2 years. But what tends to happen is these days people just think they can meditate and get calm abiding without necessarily having all the causes and conditions together. That's one thing. The other thing is that you need transmission from a teacher that is valid, like the lung and the ti, meaning you need the teachings and the transmission, and you also need faith in the guru. And I think that could be what Lama Zopa is alluding to. 다 가르스나 알아서 레라 심내자 신의 두부상 항상 개요 말해. Yeah, 디 치료바 망보 힌두들의 신의 두고여라. yeah, 다디 가르고서나 아니 초사오다. 단다. 아니 딜레지 초사 입장시야지. 제가 시디 신의 도배하게 최대 초사 입장시. 지투이나 저 냠내 신다든지 지투이나 서고 전죽심 고미아래 가두이나지니 베 아니 지수 가두이나 수수 룽하게 줘버디 아니 짐바다야 수준 소야 소고미아데 내가는 도토비나 소남제 사용고라 소남 사고라 때네 아니야 신의 두야라 초초 용거여라 그래서 어디 밸런스로 용해야지 다 지당 또 튜네 튜즈 캐치슈디 롭존체 당고 로시네기들 유카즈고도 롭존하고 제위나 아니 하고 그러다 그걸 자진 튠진 가르고도 안 튠진데 제 루야라 배전체기나 아니 밸런스 용거라고 롭존하고 제 마신베이나 아니 간데 제거 유미 싱그 말하러 어디 신라네 개개직들네 땡제다 장고 상마 대구나라 요 말해 상마 템나라 요 말해 상마 원래 나라 요 말해 yeah. So, you know, placing the mind single-pointedly on an object in and of itself is not so amazing. Because what you need is a lot of merit, and you need to purify misdeeds. With those causes and conditions together, then whatever dharma you practice, you know, be it bodhicitta, and also what's being said is that you have to combine
those efforts in shamatha with the other things like giving, the wish to give, and creating merits and doing these things. So that balance would seem to come from the conditions that are needed to accomplish calm abiding on the merit side and the study side. Ragishna. And those conditions should come together. What's really important first is that we study what is needed. Yeah, in this time. In this time. Yeah, we'll stop now. Page 31, the mandala offering. Sanje shinde mide ewaye drogo namda shenla chupa sho lame gamdera din shin nanga tinle choju jeba losan dembe dome sasumji dove muse tado ne yoji idang guru rene mendela kani atayami. Yo di nyudu da lama sanje duju chi do chi jama lewa di salaka warsho chenju sanje rinpochi manje banan ji yu ji yo wani bama kuna kuna bama sho sana de tanya se kwa yi kuma da ji ki la ji la la ji la na 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 ji ji wa da na ji da na wa wa da ji ji ma sho na tanya ma le sa sho Nada ji ye de san de le san ye la ne jo la san do wa ye de wa ye de ba jo ji Yo lo san ra wa ye de ba ye ren ba jo